백신은 어디에 있는가? 이 많은 백신은 어디로 가는가? 다 여기에 있습니다. 이들 부자 나라가 보유한 백신은 자국민의 3배, 4배에 달하는 말 그대로 백신의 독점입니다. 반대로 백신 확보에서 밀린 나라들이 백신의 보유량을 살펴보면 자국민의 20% 미만. 아예 백신이 단 한 방울도 없는 백신 사막국도 있습니다. 아프리카 백신은 전 세계에 처방되고 있는 백신 중 단 1% 내외. 새삼스러울 것도 없는 사실. We actually saw this about 10 years ago in the last pandemic, in the 2009 H1N1 or swine flu pandemic. A handful of countries, about 10 countries, essentially bought up the global supply of vaccine. 백신의 또 다른 욕망, 백신 국수주의. We have seen what many have called vaccine nationalism emerge. We have seen vaccine, be used as an instrument, as a political instrument in some settings. 백신 국수주의로부터 자유로운 나라가 몇이나 될까요? 당장 내 발등에 떨어진 불부터 꺼야 하는 건 인지상정. 너나 할 것 없이 다 급하긴 마찬가지입니다. 그리고 속삭이지요. 조금만 기다려. 백신은 영원히 한쪽으로만 흐르지 않을 거라는 위안. 한쪽이 채워지면 언젠가는 밑으로 흘러내릴 거라는 확신. 선진국의 문제가 해결되면 이제 그때부터 백신은 전 세계에 지원될 거라는 믿음. Ideally, we would be able to eliminate COVID-19 from the borders of all countries. 문제는 시간. 시간은 우리를 기다려주지 않는다는 것. I mean, the worst case scenario 최악의 시나리오. is that a variant emerges. 바이러스의 변이. 변이 바이러스는 계속 확산 중에 있습니다. The UK was one of the first countries to have an experience like this with the variant. And then the new variant came in, and because it was more transmissible, even with the same measures in place, we began to see increases in the number of cases, increases in hospitalizations. Virus was also actually more lethal in Brazil, which is having a horrible experience with the variant known as P1 that just emerged there. The scientists refer to as B.1.351, and that many people know is the virus that first emerged in South Africa. Coronaviruses are traditionally, they mutate a lot. 이미 수많은 변이 바이러스들이 백신을 돌파하고 있죠. 변이 바이러스의 수도 너무나 많아서 전 이름조차 기억할 수가 없을 것 같은데요. The odd thing is that during the course of a very short period of time, it nearly doubled the number of mutations that it had. And that's actually what creates the danger. It's, again, these widespread outbreaks. We never know that how many variants will come up in the future, but I'm sure there will be many more variants who will be isolated. So I'm afraid that when that variant spreads in the community, I'm afraid that will produce much more rapid transmission of the virus. 변이 바이러스의 발생은 그 패턴이 분명합니다. 확진자가 많이 발생하는 곳, 바로 그곳에서 변이 바이러스는 생성됩니다. Mutant viruses are coming from places with very poorly controlled spread. So widespread outbreaks of coronavirus in South Africa or in Brazil or in the United States or in the United Kingdom. And those massive outbreaks are what help to generate mutants. 그렇다면 지금 당장 시급한 것은 확진자가 폭증하는 곳의 감염률을 낮추는 것. 그리고 백신은 바로 그곳에 흘러가야 한다는 것. To some of the hardest hit countries in the world and to the places that need them most, we're not going to be able to stop this pandemic.
because the longer we wait to get the world vaccinated, the more likely we are to have variants that can escape vaccine efficacy, the more likely we are to get variants that are going to get us into trouble. 결국 시간과의 싸움이 되겠군요. And so we are racing a clock. No matter where you go from one point to another point by airplane, you can reach any place on Earth within 24 hours. 이미 세계는 하나로 연결이 돼 있으니까요. You really cannot leave, let's say, South African or Sub-Saharan African countries alone and then contain this infection within other continents. Those poorer countries, if it's left, will be sources of new mutations of the disease, which will cause all sorts of new problems. 너무 암울합니다. If the high-income countries exclusively vaccinate their own population with the first 2 billion doses of vaccine and don't have an equitable solution for lower-income countries, global COVID infections and deaths will double. That is an incredible number. 5 million deaths from COVID will cost them between $4 and $5 trillion. 우리가 특정 지역의 확진자 증가를 효과적으로 막지 못한다면 변이 바이러스는 계속 발생할 겁니다. 변이 바이러스가 많아지면 많아질수록 우리에겐 더 많은 백신이 필요해지죠. We need to be prepared to vaccinate people each year, and maybe more than each year because the variants are coming, and it's possible that the vaccines are not even efficient in 3 months from now. And then we have a need to have more to be ready for living with this kind of threats forever. 영원히 공존한다면 어떻게 되는 거죠? And the possibility that COVID will become endemic, that it will never go away. We may evolve to a situation where, as with the flu vaccines, we need to update the vaccines periodically and provide annual booster vaccines. 문제는 백신의 개발 속도입니다. 변이 바이러스는 계속 진화되며 퍼져나가는데 인간이 만들어내는 백신은 결코 그 속도를 따라잡을 수가 없습니다. The vaccine development takes about 10 to 15 years in average. So if you have the pathogen and you want to make a vaccine against this, it takes 10 to 15 years to get the approved vaccine to be marketed. Only 1 out of 10 vaccines that starts in the laboratory actually ends up being licensed. So there's a 90% failure rate. I mean, the whole world has been working on HIV vaccine, AIDS vaccine for almost 4 decades, 40 years. We still don't have a vaccine against AIDS. We don't have a vaccine against hepatitis C. We don't have a vaccine against the dengue hemorrhagic fever as yet. 그래서 우리는 백신의 특허권을 보장합니다. 긴 시간 동안의 투자와 인내가 충분히 보상받을 수 있도록 보호하는 것이죠. 만약 그런 보장이 없다면 백신 개발에 뛰어든 동력이 사라질 것이기 때문입니다. 그 누구도 그것을 부정하지는 않습니다. 그러나 지금은 초유의 상황, 지적 재산권의 일시적 면제, 세계의 대부분의 리더들이 찬성하고 있죠. 그러나 쉽지는 않습니다. 가장 먼저 독일이 반기를 들었죠. 화이자 백신의 원천 기술을 가지고 있는 건 독일의 기업. 그들은 그들대로 또 자국 기업의 이익을 지키려 합니다. 코로나 바이러스 백신, 사실 이 백신은 인류 역사상 가장 특별한 백신입니다. 백신의 역사에서 이보다 빠르게 개발된 백신은 없었습니다. One of the reasons that so many people are working on it, WHO has reported that there are approximately 180 different vaccines being developed around the world against the COVID-19. This is unprecedented, and there's so many vaccines being developed. 180여 개의 방법이라 엄청나군요. And that means that around the world, hundreds of thousands of people participated in vaccine clinical trials. And that gives us a really significant safety database. 수십만의 사람이 백신 임상 실험에 참여했다는 것. 만약
임상실험에 필요한 참여자를 그토록 빨리 많이 모으지 못했다면 안전성 검사는 그 속도로 진행되지 못했겠죠. 결국 그들의 용기와 희생이 있었기에 가능했던 일입니다. 그뿐만이 아니죠. The US government invested $18 billion. 180억 달러, 우리 돈으로 약 20조가 넘는 돈입니다. They actually fostered vaccine development. They reduced the risk to companies, and they also made pre-purchases of vaccine. 자, 보시죠. 백신 개발에 투자된 자금의 내용입니다. 정도의 차이는 있지만 대부분 제약사들이 정부와 비영리 조직의 지원을 받았습니다. 화이자의 경우도 다르지 않죠. 그래서 나오는 주장. 백신은 공공재다. But I still think it's absolutely essential to remove the patent that protects the immunization, the vaccines, from being copied elsewhere. They must be copied elsewhere. Make sure that the new technologies that have been validated as a result of the pandemic, the mRNA technologies, for example, some of the viral vectored approaches that are also being used, make sure that those technologies which have the capability for rapid response, that those can be distributed globally, and that, you know, vaccine manufacturing can take place on all continents at speed the next time we face a pandemic threat. 성공 사례가 전혀 없었던 것은 아닙니다. 인류는 이미 그 문제를 해결했던 경험이 있습니다. 천연두, 지금까지 인류가 박멸한 유일한 바이러스. 이 바이러스는 어떻게 박멸했는가? And it took a concerted effort. The two countries that were the most important part in agreeing on this and getting it in motion were the United States and the former Soviet Union at the height of the Cold War. 먼저 움직인 것은 소련이었습니다. 소련은 2,500만의 접종 분량의 백신을 조건 없이 국제사회에 기부합니다. 그러자 부자 나라 미국이 화답을 하죠. 그때부터 천연두 바이러스의 박멸 프로그램은 무서운 속도로 성과를 내기 시작합니다. When the US and the USSR were, you know, engaged in basically proxy wars around the world, they both recognized the threat of smallpox, and they worked together collaboratively, and with many other countries through WHO and the USSR at a time of great political tension. They worked together to eradicate smallpox.